Ngày 28 tháng 5 năm 2019, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công bố quyết định chọn ngày 22 tháng 8 hàng năm làm ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của bạo lực vì lý do tôn giáo hay niềm tin. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia thành viên, các tổ chức nhà nước, các tổ chức xã hội dân sự và các cộng đồng tôn giáo đồng loạt tổ chức các sinh hoạt tưởng niệm trên khắp thế giới. Năm 2019, có ít nhất 53 cộng đồng đã thực hiện các sinh hoạt tưởng niệm nhân ngày 22 tháng 8. Các cộng đồng này thuộc những tôn giáo và sắc dân khác nhau ở Việt Nam. Cũng có một số nhà thờ, thánh thất, hội thánh của người Việt ở ngoài Việt Nam hưởng ứng để hỗ trợ tinh thần cho đồng bào trong nước. Năm nay, nhiều vị lãnh đạo của các tôn giáo đã lên tiếng kêu gọi ngày cầu nguyện chung trên toàn quốc Việt Nam. Nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế tưởng niệm nạn nhân bị bạo hành vì tôn giáo hay niềm tin do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc quyết định chọn ngày 22 tháng 8 hàng năm mà nhà nước Việt Nam đã ký kết tham gia. Tôi, Hòa Thượng Thích Thiện Minh, người tù 26 năm, nguyên thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hiện tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh, xin cất tiếng kêu gọi: một, quý chư tôn đức, tăng ni, nhị bộ và đồng bào Phật tử trong ngoài nước hãy cùng nhau hưởng ứng cho lời kêu gọi này. Chúng tôi sẽ tổ chức tùy duyên, tùy cảnh cho buổi tưởng niệm đầy ý nghĩa tại tỉnh thất Lộc Quyển của mình. Thứ hai, xin liên thông cùng tất cả quý chức sắc, tôn giáo bạn, cùng đồng hành và cùng cầu nguyện cho ngày lễ chung ở khắp mọi miền đất nước. Tất cả nhân loại trên quả địa cầu này đều là con chung của Thượng Đế, không phân biệt màu da sắc tóc. Chúng tôi cũng hứa là sẽ kết hợp với các tôn giáo bạn như Phật giáo, Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo. Dù chúng ta là Phật giáo, Công giáo hay là Cao Đài, và trước hết chúng ta là người Việt Nam. Chính vì vậy, có lẽ hơn bao giờ hết, lúc này tất cả những người có tín ngưỡng chúng ta phải đoàn kết với nhau. Và tôi ước mong rằng trong lần cầu nguyện tới đây sẽ có nhiều người hơn từ những niềm tin khác nhau. Chúng ta cầu nguyện cho chiều kích tâm linh, cầu nguyện cho đất nước chúng ta, cầu nguyện cho con người Việt Nam để luôn luôn biết yêu thương nhau, biết đùm bọc với nhau, để cùng nhau xây dựng một tương lai, một đất nước dựa trên văn hóa của dân tộc. Tiến sĩ Ahmed Sahid, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay niềm tin, hưởng ứng lời kêu gọi này. I think it's very good to remember that we have the anniversary coming 22nd August for to remember the victims of violence based on gender belief. And on that day to remember of all the violence occurring everywhere, including in Vietnam, and use that opportunity to mobilize all of us to pray for those who are being persecuted, and also to show other ways solidarity for those who are affected. And also to mobilize ourselves to ensure that perpetrators know that we are watching them, that we will document their violations, and that we would also, at some point when we can, hold them to account. And that possibility is increasing as more and more governments are becoming more focused on ensuring that they hold perpetrators to account. Ít nhất 150 cộng đồng tôn giáo đã hưởng ứng và tổ chức sinh hoạt tưởng niệm. Để yểm trợ cho ngày cầu nguyện chung, BPSOS đã thiết lập bức tường tưởng niệm nơi tạc ghi tên tuổi và thân thế của các nạn nhân. Đồng thời, BPSOS cung cấp hồ sơ nạn nhân cho danh sách nạn nhân của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Buổi cầu nguyện đa tôn giáo trực tuyến được tổ chức ngày Chủ nhật 23 tháng 8 lúc 8 giờ đến 9 giờ tối giờ Việt Nam, với sự tham gia của các chức sắc tôn giáo ở Việt Nam và Ủy viên của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, tiến sĩ James Carr. Good morning.
As speaker, it is my privilege to address so many passionate voices for liberty at this year's International Religious Freedom Summit. Thank you to the summit's tireless organizers, including our co-chairs, Ambassador Sam Brombach, thank you again and again, and Katrina Lantos Sweat, who is proudly carrying on the legacy of her father and my friend Tom Lantos. This summit is an opportunity to reiterate a basic truth, that the freedom to worship without fear is a foundational human right. It is a cornerstone of any democratic society, a right that transcends borders, ethnicity, and gender. But right now, tyranny and bigotry pose urgent threats to this freedom. And as you will hear today, religious persecution continues to harshly and disproportionately impact women. That is why this conversation, Religious Minority Women Overcoming Persecution, is so critically important. This injustice has taken many sickening forms around the globe, including the Chinese government's horrific abuse of Uyghur women, the Taliban's brutality toward Hazara women and girls, and the genocidal persecution of Yazidi women carried out by ISIS. Thank you to the inspiring women advocates here today for shining a light on this evil, for making your voices heard, and for knowing your power to do so. All freedom-loving people share a moral obligation to stand up and speak out against oppression wherever it appears. That is why the Congress's commitment to stamping out religious bigotry remains bipartisan, bicameral, and unwavering. Strengthened by President Biden's leadership and guided by your persistent advocacy, America continues to be a force for the religious freedoms of everyone, everywhere. Thank you for your partnership in this fight, and best wishes for a productive summit. Thank you. The Asia-Pacific region is home to diverse cultures and religions steeped in deep history. From the ancient monasteries of the Tibetan Buddhists to the booming megachurches in South Korea, countries across Asia continue to be shaped and molded by people of faith. However, religious minorities across Asia often live at the mercy of oppressive governments and majority tyranny. Indonesia is home to the largest Muslim population in the world and strives for a pluralistic future. Yet, the government still uses blasphemy laws to unfairly target minority groups. In Malaysia, though religious freedom is guaranteed in its constitution, non-Sunni forms of Islam are illegal. North Korea remains the most dangerous country in the world today for Christians. The Chinese and Vietnamese governments continue to vilify, restrict, and control religions at all costs. Muslim, Uyghurs, and Rohingya have become the victims of ongoing genocides in China and Myanmar. The horror of these events have shocked the world. Strong partnerships with Taiwan, Japan, South Korea, and other like-minded countries provide a vital opportunity to push back against the trend of oppression. The world cannot remain silent in the face of ongoing persecution across Asia.